خلاص.
Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Embassy of India in Bishkek and Manas Chingiz Atmatov National Academy, I welcome you all to the commemorations of India's 72nd Constitution Day. On this day, we commemorate adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly in 1949. The Constitution of India was drafted by a six-member committee headed by freedom fighter and statesman Dr. Bhimrao Ambedkar. The Constitution Day has been observed since 2015 based on Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision to give due recognition to the significance of this historic date. May I now request Ambassador His Excellency Mr. Alok Amitabh Dimri to kindly deliver the Professor Turgunaliev, my dear friend Talan Sultanov, dear advisor to Kyrgyz presidency, Osman Beto Hadil, dear faculty members of the Manas Foundation. Good morning and a very good day to all of you. Visiting Manas Foundation is always a personal delight. Can we? Oh, that's interpretation. As I said that visiting Manas Foundation is always a great personal delight uh, because even before when I was traveling to Bishkek, when my senior colleagues briefed me about Central Asia and Bishkek, they told me about Chingiz Atmatov and Manas, the legend of, and they told me that in Atmatov you will find another treasure of Central Asia, and some of my friends. But I wasn't aware because Manas Foundation was. Are you okay? Is he getting it? İşte sen akıllıstır. He's getting it? Yok. Yok. Aa, I'll repeat. Believe me, what gives me the greatest happiness is seeing Professor Turgunaliev. I can't call him a friend. I call him a teacher because he's a professor, and since our first meeting, our relationship has been of the kind that despite of our language barrier and the distance we have, that bond, and I felt that natural energy coming to the Manas Foundation. And I guess it was in the month of December 2 years ago that I visited. Be comfortable, sit down back, yeah, no hurry. So when I came here, and Manas Foundation wasn't there when I landed in Bishkek in 2019. So one fine afternoon in December, when my office told me that there is a Kyrgyz presidency's institution of Manas Foundation, I was very happy, and I asked Nadezhda, my interpreter, that can I pay a visit? And I was pleasantly surprised that it was within few weeks of the establishment of the presidential decree of the long uh, scholarly exchange and meeting with Professor Turgnaliev. And since that day, we have that bond and that connection that you can see is connected through Manas and Mahabharata. And since then, we made little beginnings. It was also a delight that we could make the legend and the morale of Mahatma Gandhi connect with Manas with in the form of a library here. And we also conceptualized some of novelties in the form of interpretations and translations of the legends. And among many of these, one which would be really dear to me is actually Professor Turbanaliev's idea to do a kind of a global
scholarly academic exercise of collecting the legends of Manas. As he said that there is a Manas National Park in the United States. There is a Manas Mansarovar Lake on the border of India and Tibet. Manas itself is a legend in India. So when we decided that we have to do our because I think that's the mistake we are committing. The deepest of our values and the morals that we believe in, our convictions, we believe in them, and then we go to a very impersonal spot. What morality, what academic, what is scholarly gains will you have if you bring all that belief and conviction and go to a club? And it was a boon, a blessing that we had a personal friendship. I had seen this place, and I like Manas Foundation. This address is beautiful. There's a piece about this place. I'm sure this building was very nice. There's something nice here. uh, this building, the adjacent building, the conference rooms that we have. And every time now when we think of events, and I share with my friends that, let's go to the Manas Foundation. And I hope on today's auspicious day, it is Constitution Day of India, and I'm delighted it's almost sacred to us, to my republic, to my nation. Sanctity that we attach, sanctimonious sacredness that we attach to the freedom struggle of India and its product in the form of Indian Constitution. I'm happy and delighted that today we are celebrating it at a venue which is practically the mirror in the Kyrgyz belief. What is the Indian freedom struggle and the constitution to Indian nation and to Indian people? And it's my fervent hope, and it is hope of my friends who my friend is here, and he has spoken so many times about India. And when we go to India and we try to disseminate this idea of the Kyrgyz nomadism, the Kyrgyz legends, the Kyrgyz folk tradition, Manas, the legend of Manas. It is only, I mean, Professor knows it better, but Manas is an epitome. It's the inscription of that social ethos, which was the Kyrgyz ethos of storytelling, the Kyrgyz folk tradition, the oral tradition. And sometimes you feel sad because when you publish it, you have frozen it, because it was an evolving organic social spectacle. Manas was never the same. Every time you talk about Manas, and every time the Manas cheese would have spoken, adds to it. And it was that beauty. It was like a tree. And I think those are the some of the delights. I am completing 3 years in this country. Perhaps our tour of duties like that every 3 years we switch to, and I'll be sad that every new place that I will go to, would I get that original delight, pleasure, which comes through social, cultural depths. We are living in times of manufactured happinesses, which comes in the form of products, and which comes in through the market. Let me not say which is market. And so much of our happiness we have outsourced to manufactured happinesses. And when you come to a place of Kyrgyz lands, you feel that natural happiness, joy, and delight is intact in the Kyrgyz natural landscapes. I mean, if I close my eyes and I have to imagine one scenery of the Kyrgyz delight, I will think of the Talash Valley when you're driving there and taking a right turn from the Susamar Valley. And suddenly there's a small stream, the horses are grazing there, and there's a nomad, a family, a little yurta, which has smoke streaming out of it, the sign of life, the sign of hearth, the sign of food, the sign of morning and the noon and the afternoon.
And that is what, to me, as an outsider, the Kyrgyz land is, the Kyrgyz nomad is, the Kyrgyz way of living is, and it is an epic, but it is also history. It is a folk tale. It is a museum. If you read Manas, in fact, I don't know, I have the language barrier, but if I ever could understand and if somebody could narrate the story of Manas to me and I would close my eyes, I'm sure I will see pictures, imagination, a beautiful portrait in your mind that essentially would be the land, the Kyrgyz land, the highlands, the mountains, the snows, the people, how peaceful they are. Because at some point, there's no difference between the Kyrgyz nature and the Kyrgyz human. I didn't say man, there are women also amongst us. And and that gives me this happiness. You can understand that I'm speaking from my heart, that today when we speak of India's constitution, I've been a student of uh, political studies, and I have read the constitution of my country. And I know that many of us do not take that trouble of looking into the foundations of our political moral structure, and also the foundation of cultural civilizational structure. What defines me and what defines an Indian and what defines a Kyrgyz person is that all that I spoke of, the cultural civilizational foundations of the Kyrgyz nation, the Kyrgyz society, the Kyrgyz geography, and the political, moral, ideological beliefs and commitments of the nation. And as I celebrate that, there's no difference between it. All the values which are enshrined in my country's constitution were essentially the human values. The constitution did not discover it. Constitution merely inscribed those values as in a legal foundational document of the country, to make sure that ever if there is a deviation or distraction from those commitments, the Constitution stands not only as a reminder, but sometimes also as legally enforceable statute, the law. So the Manas or Mahabharata, it brings the traditional ideological moral beliefs of the society into a modern legal political document of the country, which is the constitution. If I have to share what is if it is my minister in front of me tomorrow and he's exactly like a nomad in my country, there's not a problem. You know, I could be very educated and I have a minister who speaks a very different language, who has no experience of the university life, and he's a very ordinary man or a woman. But there's no hesitation in my country, because for the last 75 years we are used to it. We know that the same constitution which gives me the strength, if I am sitting here today, the authority that is enshrined in my position as ambassador of India, as a representative of the president of my country, it flows from and emanates from the country's constitution. If there is a legal verdict by the Supreme Court of my country, you know that the courts and the legislations, they also derive their authority from the constitution. And if there is an organization of the executive in the form of the bureaucracy, the prime ministers, the council of ministers, the distribution of their work, that again derives its mandate and legitimacy, authority
from the Constitution of India. My dear friend has been a student and a professor of political theory, so he would know that meaning of the legitimacy, the authority, the impersonal, the impersonality attached to it. That all of these are faceless tasks and job. Like me, I am an ambassador. I'm not Alok Dimri here. It's not my name. It's the position, and that's the structural principle on the basis of which the current establishment of the governance is set up. And today, I may say that the Chief Justice of India, the Chief Election Commissioner of India, the Prime Minister of India, the Auditor General of India, authority, legal or moral, from the Constitution of India. And why I'm constantly referring to Manas and Mahabharata and the Constitution, these are all epics. At one way, these are all books. Anything which is printed and bound is a book. Is 75 years old, but these epics are 3,000, 2,000, 5,000 years old. And they also had a source of moral code, legitimacy, inscribing of a social way of living, of conduct, and authority. And may I say that every generation has its epics, and constitutions are akin to epics. I have read my country's constitution as a student, not later on, and it's a pretty interesting document. Why I say complicated? Because it is for the lawyers to read constitution, because that's where the all law and the authority and the legislations and the rule of law emanates from. At the same time, there are a lot of moral principles inscribed in my country's constitution, like directive principles of the state governance, which are simply in the nature of advice to the citizen, saying you will take care of the national monuments, you will not cause harm to the public property, you would read and value and preserve the cultural and civilizational aspects of entirely. It also sets up the basic foundation of the nation and the country by starting the first word as we the people of India. So again, it derives its the very opening line of my country's constitution is we the people of India give unto ourselves. So it completes the loop of the intellectual imagination of the country, that it starts with the people and it ends with the people. So we the people, and we are the ones who use it. We are the ones for whom it has been crafted for, and I am the end user, and I don't need to justify it to anyone. So it's a beautiful construct. In any other social interaction, there's a binary. When you go to the court, you have a plaintiff and you have a respondent. There are two: one who complains, the second who responds. When you plead your case, you say, "My lord." So there's a one who is adjudging, adjudicating, hearing, and the one who is pleading. But look at the beauty of it. This is the beauty of epics. This is the beauty of constitution. That's why I'm saying constitution is like an epic. It doesn't talk to anyone. If you read Charles Dickens, the novel is written for you. You are reading the book, and the book is speaking to you, talking to you, or drawing you into the plot. But when you read Manas and say Mahabharata, motto in the nature, they are not talking to you, and in a way, you are the one who has written it. When you say we the people, I am the people of India. So who is the author? I have written it and given to ourselves. Some of these beautiful things, I'm sure, the great minds, and that's why I respect Professor Tarugnaliev, that and all of you, and that's the reason why we chose to be here, because what gives the society direction are minds, visions, and thoughts, not plans and programs. And who gives? You look at any society,
You go to South Africa, Nelson Mandela. Who was he? Was he a CEO? Was he an MBA? Was he an entrepreneur? He was everything, all of these. But he was a social visionary. In my country, if I take Gandhi out, where am I? I don't imagine. If I take Gandhi out of my intellectual public, and what does he take? There's no house. If you go to India and say, where is Mahatma Gandhi's house? Nobody knows it. If you say where he lived, sometimes they say he lived in his house. In Delhi, he lives in Birla's house. And how powerful. And I want to have this as a conversation. That's precisely why I wanted this kind of setting where we sit across a table in a conference beyond what we they have such nice, great, wonderful thoughts and ideas which are lying unaddressed, unshared, unclaimed, unattended. Where are those conversations? If I'm in Bishkek for 3 years, why is it that I end up at hotels, five-star hotels 50 times, and I go to universities only 2 times? We all are guilty of doing that. And I think the universities are also guilty not coming to us. But it's a desire. If I land here, and that's why I say that there is a deep respect that I have of academics, of wow, we have more Indian friends coming here. Good. So what I was saying is that the origin of an idea, always look at it that today, if you look at the word, people are saying enterprise, entrepreneurship, inventive. Now, these are all models. Entrepreneurship is not an idea. It doesn't give an idea. Entrepreneurial, be inventive. What I saying, give me ideas. But I ask all of you in our social conversations, where are the ideas? And if we don't understand it, let's read history. And in history, you see where have the ideas come from? Ideas have always come from thinking minds. And which are the social institutions which have institution thinking at its soul? These are academic institutions, these are universities, these are teachers. Today, if I am thinking and if I am able to think, who taught me to think? These are my teachers. My bosses didn't. If I don't know the Kyrgyz society, what happens? I invariably read some European traveler. He travels to Kyrgyz lands and writes a book. He tries to catch up, and we have outsourced our understanding of in colonial history. And where have we gone? We have gone outside. If I have to learn Kyrgyz history, Indian sources. And what are the sources? I ran into the book of Yusuf Balsaguni of 11th century. Even if not history, even if I have to read it as a literature, I'm happily surprised that in 11th and 12th century, Yusuf Balasuguni of not a town far from where you are, Balasugun, he's sitting there and he's writing this beautiful prose. It's a poetry. And Umar Khayyam is writing at the same time in Samarkand and Nishapur, beautiful poetry. And I believe the Nizami is writing at the same time in Azerbaijan, in the same poetry. And Rumi is writing a little later. And this is all happening here. This is the geography where the poetry is happening, the nomadism is happening, the empire building is happening, the horse is happening, the bow and arrow is happening, the military technologies are happening, and the transformation of social organization is happening. If we look at the history of Asia, Central Asia, Eurasia, Persian, Islams, Ottomans, India, where is that fire in the kitchen coming from? Where is the fuel? That fuel, the movement, invariably is linked with the one who is traveling, the one who is on horse, the one who has bow and arrow, and one
who is comfortable sleeping out in the open, making his food, not needing to go back home every evening. And these are the lands we are in. I was reading an account of time limit, okay? Hmm? ठीक है? I was I've been reading in I've been reading an account, beautiful account of 300 years, or maybe, yeah, 300 years of East India Company. And this account is written, beautifully written by a European. And I'm at page 180 right now. And believe me, they have not come into India yet. From sea, the maximum hinterland they have come yet is 20 kilometers. India's history, the company that colonized India, the East India Company, and that history I'm reading, the book is 500 pages. I'm at page 180 or 190. They have come to Surat, Mumbai, Chennai, and Calcutta. And the maximum they have come upriver is 20 kilometers. Even the historical account. Now you see how incomplete the history is. Now, when I see on the road a Maiman Khana, next to that, sometimes there are Toi Khana. Now, I understand Toi very well because I have read it in Manas. That when they call the community feast for the marriages or other occasions, they call it Toi Khana. Now, the significance of that word, Toi, I don't know its meaning, but I understand the significance of that term because it's enshrined here. And if I'm not wrong, recently there is a global agreement that literature is history too. For long, literature was imagination, history. But now it has been agreed because if I have no other source of imagining a city, a life, a town, a society, 1,000 years back, how do I create that imagination or that portrait? I do that when I, through archaeology, when I excavate, very little comes because that's mostly material. But I guess epics, poetry, manas. If there is no Iliad and Homer, there is no Greek history. If there is no manas and no Balasaguni, then we don't understand Kyrgyz lands. If there's no Mahabharata and there's no Constitution of India, we don't understand the present land. And as I said, we are living in 21st century, and I hope that our conversations on these matters happen between enlightened people, people who respect it, love it, and understand it, rather than with an instinct to popularize it and to market it. Because matters of convictions and beliefs are deep seated. And I'm happy on this day we are having this conversation with friends from the world of scholarship under the guidance and patronage of my dear friend, Professor Turgunali. Thank you. My apologies if I spoke without time limit. Thank you. Thank you, Your Excellency. Our next speaker needs no introduction. He has been instrumental in the movement for democracy in the Kyrgyz Republic right after the independence of this nation and has been a very leading academician and an author. May I now request Mr. Topchubek Turgnaliev, President Manas Chingiz Aitmatov National Academy, to kindly deliver his address. You have this? Қадырлы Алок Амитабх Димири, қадырлы қонақтар, академияның атынан мен барыңарды, барыбызды Улы Индияның баш мыйзамының 75 жылдығымен құттықтаймын. Менің досым Димири
абдан чоң юморист. Юмор тамаша менен сүйлөйт. Бул кишинин айтуусу боюнча, бул киши менин студентим эмиш. Ошондой эле мааниде мен дагы бул кишинин студентимин. Себеби дегенде мен Индиянын улуу чыгармаларынан, бул кишинин айткандарынан мен көп нерселерди билип атам, байып атам. Ошондуктан биз билбейбиз. Эң байыркы заманда мүмкүн Мохенджо-Даро, Хараппа улуу цивилизациялардын учурунда дагы байыркы индиялар мүмкүн конституциясы болгон чыгар. Же конституциясы болбосо дагы конституциялык мыйзамдар болгон. Мен буга ишенем. Менин бүгүнкү айтайын дегеним 3 бөлүктөн турат. Биринчиси улуу Индиянын гениалдуу чыгармаларындагы гуманитардык улуу идеялар. Менин пикиримде ошол улуу гуманитардык идеалдардын бүт бардыгы 75 жыл мурда Индиянын конституциясына оротуло кирген. Ал түгүл башка элдерге дагы Индиянын конституциясы, Индиянын улуу ойлору. Дүйнөнүн көп элдери өткөн кылымда гана конституцияга жетти. Ал эми биздин улуу Индиябыз ал байыркы дүйнөдө мен айткандай мүмкүн алгачкы цивилизациялардын учурунда дагы конституциялык мыйзамдары болгон. Ал эми индо-арийлердин доорунан бери ошол улуу идеалдар ого өтөр күчөгөн. Менин экинчи айта турган сөзүм бул Индиянын улуу ойчулдары адамдын жана Кудайдын концепциясын дүйнөдө биринчи иштеп чыккан. Үчүнчүсү бул Индиянын Махабхаратасында адамзаттын эң алгачкы доорлорунан баштап келечектеги доору эмне менен бүтөт деп 4 юга менен аныктайт. Демек, биринчиси менин пикиримде улуу Индиянын идеалдары эң биринчи бул буддизм дининде. Эгерде дүйнөнүн башка мына орто кылымдарда жанагы миллиондогон адамдарды кырганы 100 миңдеген жылдарда согуш жүргүзгөнү бул христиан динине абийир алып келген эмес. Ал эми Индиянын бул буддизминде бул менин оюмча дүйнөнүн 3 дининин ичиндеги эң бир тынчтыкты сүйгөн гумандуу дин деп айтар элем. Демек, бул ошо буддизмди Будданын ал өзү Орто Азиялык болгон деп дагы жүрүшөт. Бул саяктардан элеме эгерде ошол чын болсо, анда Борбордук Азиядагы элдердин кыргыздар менен байыркы индияларындагы байланышы абдан күч болгон. Экинчиси бул маанунун закондорун мен айтар элем, бул өзү байыркы Индиянын конституциясы.
Ману деген ал дүйнөлүк илимде биринчи эң бир ойчул, гениалдуу адам дейт. Адам баласы bu dünyada kандай жашаш керек дегендин адеп, ахлактык мыйзамдарын баарын да ошол бабабыз жазып кеткен. Мен айтар элем, урматтуу элчи, биздин академия ушул манунун мыйзамдарын, манунун закондорун мы намерены перевести на кыргызский язык. Это очень трудный текст, но тем не менее, я думаю, что наши силы хватит с тем, чтобы мы обязательно будем консультироваться с учеными Индии при переводе, но это необходимо. То есть и буддизм в своем полном тексте должен быть книгой для моих соотечественников. Точно так же и законом Ману. Следующей величайшей ценностью Древней Индии это являются эпосы, гениальные эпосы. Махабхарата, Силападхикарам, Рамаяна, эпос о Кришне и так далее. Мы также хотели бы перевести Махабхарату на кыргызский язык. Когда-то Гита. Бхагавад-гита. Махабхарата. Рамчаритманас, Гита, Силапатикарам. Но Махабхарату переводили несколько лет тому назад, но это усеченный перевод. Вот такой объем превратили в вот такую маленькую книжку. Тем более там при переводе были опущены очень интересные, идеальные части этой великой эпопеи. Следующее источником древнеиндийского идеала это являются Веды. Веды. Было бы здорово, если бы мы в ближайшем, ну, скажем, 5-10 лет перевели и Веды. Основание, как быть человеку человеком. Вторая часть моего выступления – это концепция Бога и человека. Едва ли является единственным источником Махабхараты, где величайший гениальный мыслитель Нарада, который бороздит всю Вселенную, иногда посвящает и Землю, Нараде принадлежат знаменитые слова, что боги обладают обыкновенными человеческими качествами. Они рождаются, и они смертны. И подтверждение этих слов я бы хотел сказать, что величайший друг Арджуны, Кришна, это Бог, сын Бога. Он умирает в Двараке от морального разложения дваракцев, которые нарушили все идеалы Древней Индии. А человек может превратиться в Бога в конце жизни. Величайшая пятерка, братья Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева вместе с их коллективной женой, это Драупади.
Вот я вижу наших индийских девушек напротив. Я представляю, что они воплощают современный идеал Индии. А в древности это выше Драупади не было женского идеала. В Манасе, о чем много сказал мой друг, это высшим идеалом являются ханакей, очерек и многие другие. Так что древнейшие мысли Индии о женщине, об идеале женщины и кыргызы, мне думается, одинаково мыслили. Недаром же ведь пятеро в третьей части величайшей эпопеи Манас, в Сейтеке, пятеро переходят в совершенно другой мир, который отличается от религиозного мира, от земного мира, даже от божественного мира. Это какие-то бессмертные люди, которые иногда могут посещать и свой собственный народ. В том числе были две женщины. Это Ханакей и Айчурек. Это просто удивительно. Поэтому я сравниваю вот эту Драупади, дочь Друпада, величайшего царя, друга Юдхишthиры. И даже в этом отношении относительно женщины. Когда-то был самый большой взрыв, с которого в нашей Вселенной зародилась жизнь. Жизнь на Земле. Но жизнь на Земле, она не вечна. Не являются вечными ничто. Ни Вселенная, ни Вселенные, ни жизнь на Земле. Поэтому древнейшая мысль Индии говорит, что есть 4 эпохи, так называемые юги. Причем часто это совпадает с современными научными выводами. Я назову. Первая эпоха – это Крита-юга. Крита-юга – это золотой век древних людей. Но этот золотой век длился лишь 1 400 000 лет. А потом человек в какой-то степени разложился и перешел к следующему веку, Трета-юга. Здесь много извращений, много войн, много зла. А дальше еще больше зла в Дварапа-юга. И, наконец, мы с вами живем в 4-й эре, которая называется Кали-юга. Это последняя эпоха человечества. Я еще раз повторяю о том, что и современная наука говорит, что возможно жизнь на Земле в будущем прекратится. Либо в результате злодеяний самого человечества, либо в результате космических каких-то причин. Но предотвратить первое невозможно, а предотвратить второе вообще невозможно. Потому что космические причины, они не спрашивают земного человека. Это неотвратимо. Поэтому я
преклоняюсь перед древними, особенно индоариями, которые вели красивее и богаче греческого языка и даже латынского языка. Я бы прибавил, что если кыргызский мой народ изобрел кыргызский родной язык, если в древнейшие времена на этом языке был создан самый гениальный эпос в мире, Манас, то я бы назвал, что и наш язык является в некоторой степени гениальным языком, который сумел отразить самые глубинные стороны жизни древнего моего народа, сумел отразить в поэтическом виде, просто непревзойденном поэтическом виде, как и Махабхарата, как и Рамаяна. И это нас восхищает. Я возвращаюсь к началу моего разговора. Я очень признателен моему другу Димири, который делает огромные усилия для того, чтобы современный Кыргызстан и современная Индия пошли вот по пути все большего и большего сотрудничества. Недавно был здесь, месяц тому назад, министр иностранных дел Индии Субраманьям. И по его инициативе, моего друга Димри, в нашей академии создана наука и Махатма Ганди. Мы сегодня просто не дошли до величайших освободителей современной Индии, до Махатма Ганди, до Неру. Я думаю, что, мой друг, мы в будущем обратимся на эту тему. И, наконец, это его инициатива провести по Махабхарате, по Манасу международный научный симпозиум. Но вот нам мешает вот эта болезнь. Но я хочу сказать, что наша академия будет делать все, чтобы духовные ценности древнейшей Индии, духовные ценности древнейшего Кыргызстана, они как бы слились в сердцах, в душах людей, как в Кыргызстане, так и в Индии. Я всех благодарю и желаю успехов вам всем. Мы гордимся тем, что 75-летие Конституции современной Индии стал предметом разговора в стенах нашей академии. Чон рахмат. Thank you, Excellency. It was indeed illuminating to hear the views of all the dignitaries who spoke to us in this session. May I now request all of you to join us for some refreshments before we commence the next session.
Uh, Good morning. I welcome you back after a break that I hope was refreshing day in New Delhi. And he is administering and reading the preamble of the Constitution in New Delhi for the entire nation. So we will follow suit, and all of us will stand and read the preamble of the Constitution of India together after the ambassador. May I all request you all to stand? We'll read it in Hindi, please. Friends, ye, today is we are celebrating India's Constitution Day, and now I see that we have a lot of students here, our friends from India. So maybe I will read this is the preamble part of the Constitution of India. Uh, what are we comfortable in, Colonel? Hindi or English? Hindi. So I will read in Hindi, and I will request all of you. You have a copy of the Constitution. Read after me. Uh, भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. Thank you. This is the preamble of the India's Constitution, which I read in Hindi. Конституциядан жүндү айтты. At the preamble, Constitution. Good morning to you once again. Welcome me back to the second session. We have with us Mr. Edil Osman Betov, who is an advisor at the National Institute of Strategic Studies of the Kyrgyz Republic, and he's also the chairman of the Kyrgyz Council in Foreign Relations and Security. May I now invite him to kindly share his views with us. Thank you very much. Урматтуу достор, урматтуу элчи, уважаемые коллеги, заявлен был, конечно, заведующий администрацией президента Азамат Темиркулов, но он попросил присутствовать, поэтому я не буду выступать от его имени, я выступлю от своего имени. Я бы хотел, во-первых, поздравить народ Индии с Днем Конституции. День Конституции – это все-таки основной и главный закон страны. И учитывая то, что 75 лет Конституции Индии, она имеет большое значение для Центральной Азии, для Кыргызстана. Во-первых, потому что Индия считается самой большой демократией в мире. Даже выборы в парламент проводятся несколько месяцев. У нас есть древние исторические связи с Индией, начиная от империи Великих Моголов, Бабура и другие периоды. Сегодня, я думаю, это очень важно. Плюс Конституция Индии – это самая большая по объему конституция в мире. Я думаю, таких конституций нет. И понимая, что Конституция – это рамка,
в которой будут развиваться основные принципы, и народ Индии развивается согласно индийской конституции. Это о том, что индийская конституция обладает таким качеством, я, наверное, так и думаю, конституции нет в мире, это вносимость поправок. В индийской конституции, по индийскому законодательству очень можно сделать быстро поправки. Какие-то законы, потому что мы сейчас видим, мир меняется. Часто какие-то нормы, положения, может быть, они в 20 веке, 19 не меняются, но они очень быстро это делают, и индийское законодательство это разрешает. В последнее время было сделано 70 поправок, чтобы Конституция соответствовала сегодняшнему дню. Я думаю, это очень хорошее качество, потому что мы знаем другие страны, там, допустим, США, есть европейские страны, чтобы внести Конституцию, там, очень сложный процесс, трудно. Это говорит о том, что Индия, она все-таки страна с очень большим потенциалом, 6-е место в мире занимает по ВВП, и, соответственно, она может сыграть большую роль и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в мире. Я знаю, что у Индии есть программа Connecting to Central Asia, соединение Центральной Азии. К сожалению, у Индии нет прямого географического выхода на Центральную Азию. Это сильно ограничивает возможности. И сегодня совершенно новая геополитическая ситуация. И, конечно, Индия, она могла бы сыграть большую роль как баланс для того, чтобы в условиях геополитической конкуренции страны Центральной Азии сохраняли свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Учитывая, что сегодня есть глобальные, региональные игроки, которые имеют свои геополитические проекты, имеют свою повестку дня, здесь, конечно, можно было сыграть большую роль. Очень хорошо, что правильно сказали, здесь присутствуют индийские студенты. Они учатся в Кыргызстане. Все, кто учился за рубежом, прекрасно знают, что если ты долго учишься в той стране, где ты будешь, ты вольно-невольно оставляешь в сердце какую-то часть. И я думаю, когда они вернутся в Индию, будут работать, они будут с теплотой вспоминать Кыргызстан и, безусловно, уже будут понимать, на какие связи, культурные и другие связи. Это намного важнее даже, может быть, чем географический выход. Я бы хотел пожелать народу Индии удачи и процветания, и укрепления кыргызско-индийских отношений. Спасибо. Thank you, sir. We are fortunate to have with us Mr. Talant Sultanov, who is an expert at the Taza Kum Center for Strategic Initiatives and has been an advisor to the Prime Minister and director at the National Institute of Strategic Studies. May now invite him to kindly share his views with us. уруксат этсеңиздер мен англис тилде даярдадым эле. Коноктор да көп экен англис тилде сүйлөгөн, ошон үчүн англис тилде айтып кетсем. I'll speak in English because I see many participants English speaking. First of all, I would like to thank Mr. Topchubek Agay for hosting us at the foundation, an academy, Manas and Chingiz Aytmatov Foundation. And I would like to congratulate our Indian colleagues with the very important event, holiday, the Constitution Day. And as Mr. Edil mentioned, it's a constitution that's the largest in the world, and yet it's very flexible, that allows for kind of new things. If there are changes in life, then the constitution is also kind of evolving with that. And I would like to start my remarks with what Mr. Modi had said at the World Government Summit a couple of years ago. And I had the privilege to listen to his speech. I was very impressed. And he dedicated the whole of his speech to the role of technology and the internet. And as someone working in the field of technological development, I found this very relevant. So what he said is that technology is empowering the common persons, common people. It's leading that to minimizing the government, but maximizing the governance. And this means that the role of technology is growing so much that the United Nations declared access to the internet as the human right. And there are other rights that come with the new developments. They are called digital rights. And when I was researching, it's a term that's globally used now, but I found out that the term was kind of made formal in India
in Hyderabad at the United Nations Internet Governance Forum in 2008. And we are very happy that this has become a formal kind of concept. So what these digital rights actually mean? It's freedom of speech, freedom of assembly, freedom of privacy, right for safety, security, in general, right to life. And Topçubek Agay, in his remarks, actually spoke about the role of women, and it was very timely remark because at the moment it's actually International Day of of rights of women and kind of against violence against women. So it's a very strong point that Mr. Topçubek raised. Another another thing that he mentioned that humanity has I thought this was a very interesting remark, has two ways. Either humanity will destroy itself or the cosmos will destroy humanity, but either way, we're going to be destroyed. But for me, what was relevant is actually, this climate change activities. In Glasgow, there was a summit on climate change, and the humanity should make an effort not to destroy itself. Yeah, even if it's inevitable, at least, we should do what's in our strengths. And I'm very glad that Mr. Topçubek raised this issue. And how are these digital rights connected to constitution? Actually, in the Indian constitution, the Article 21 talks about the fundamental rights of citizens, starting with right to life, to health, to education, and here it's very important, as the previous speaker mentioned, that because the constitution is flexible, it's allowing for this new concept to be addressed by the most important law of the land. And here I'd like to kind of mention what we are doing in Kyrgyzstan to be able to address these challenges and opportunities that digital development is bringing. One is since access to internet is a human right, we should all have the access to the internet. But if we travel to rural and remote areas of Kyrgyzstan, and I was very fortunate to be able to travel to rural and remote communities in India, and the good thing, I found out that we have a lot of similarities. And one of the similarities is that people still struggle with access to internet. So it's one thing that we are working on is connecting remote villages of Kyrgyzstan to internet. Another activity that we are doing, and Mr. Topçubek mentioned about the library that was set up here with the help of the Indian embassy. And what we are doing is we are working on an online library called Ilim Box. In Kyrgyz language, Ilim means science, knowledge. Maybe if we look into the Indian language, there will be some kind of commonalities too. And through digital technologies, we are bringing knowledge through the internet to people. And I hope that there are some wonderful books here about Manas, Chingiz Matov. We are hoping that through this Ilim Box, we would deliver these books in online format. Another major activity we are doing is digital skills. That if you have the access to the internet, you have the content in the internet, but you don't know how to use it right, there will be a lot of kind of missed opportunities. And we are working a lot on kind of helping people in rural communities to use the internet for productive services. And here I see, for example, many students of health departments. And there is a new trend, telemedicine, or we travel to a village where there's only one doctor and he's retired, and they have no more new doctors coming to the village. But we hope that with technology, we would be able to deliver such services to people, education, health, all the fundamental rights that are listed in the Constitution. The technology can help us deliver. But also there are some kind of challenges to the fundamental human rights and the rights that are protected through the Constitution. For example, right to expressing your opinion, the right
to have your personal data protected. And these are the issues that we need to be mindful. For example, if we go around Bishkek, in one intersection, you can count a dozen of cameras. Some of them fixing traffic accident, but some of them are collecting face recognition faces of citizens. So we have to find a balance between safety and personal data. So who is using our information about, where we are, which intersection we are crossing, at what time? I think citizens ought to know this kind of information. And so I would like to conclude my remarks with, again, Prime Minister Modi's words that he mentioned at the World Government Summit, that governments must ensure that technology and internet is used for development, not for destruction. Thank you very much. Thank you, Mr. Sultaki, Studies of Academy and candidate of Historical Sciences, to share his views with us. Рахмат. Мен биринчиден бүгүн элчи мырзаны жана бул жерде биздин индус туугандарыбызды улуу майрамы менен, Индия Республикасынын күнү менен куттуктайм. Индия өлкөсүнө түбөлүктүү 1000 жылдык, 10 000 жылдык өмүр каалайм. Мен тарыхчы катарында бир 2-3 биздин элди кыргыз эли менен индус элин байланыштырган бир 2-3 факторду айта кетейин деп атам. Биздин Орто Азия элдери менен индус элдерин арий замандарынан бери байланыштырып жүрүшөт. Чынында орустун Александр Зайцев деген окумуштуусу арийлерге чейинки ал жерде Хараппа цивилизациясын түзгөн дравидтер, же болбосо ал жерде Хори жана Мунда деген бир 2 белгилүү элдер болушкан. Ушулар тууралуу дагы булар Орто Азиядан барган элдер болушу мүмкүн деген ушундай ойлорду айткан. Демек, Орто Азия менен Индия мамлекетин биз арийлерге чейинки замандарда дагы байланышы болгон деп бир болжолдоп билсек болот да. Мен ушу бер жактан арийлерге карай жылайын деп атам. Биз кече Орто Азия менен Индиянын ортосундагы акыркы бир байланыштарды Султан Бабурдун урпактары байланышкан. Ушу жерден бир нерсени айтып кетейин, урматтуу элчи. Дал ошо Султан Бабур төрөлүп өскөн жер Фергана өрөөнүнүн Аксыкент деген шаары болгон. Аксыкент шаары азыр Совет бийлиги келгенден кийин Өзбекстанга өтүп калды. Чынында мунун өзбектерге эч кандай тиешеси жок. Бул Аксыкент шаарын кыргыз уруулары, алардын ичинен саруулардын ичинен тубайлар, Тубай деген уруктар кургандыгы, ал эми Тубай уруусу менен азыркы Тыва республиканын ортосундагы түпкү этногенетикалык байланыш бар экендиги, жана Аксы деген сөз, топоним, бул Түштүк Сибирден бери калай ошол Тубай уруулары алып келгендиги жөнүндө илимде далилденген да. Мен айтайын дегеним, биз да сиздин агаңыз жана досуңуз, биздин академиянын президенти Топчубек Тургуналиев экөөбүз дал ошо Аксы жеринен болобуз. Султан Бабурдун таенеси ошо аксылык саруудун бийинин кызы болгон таенеси. Демек, апасынын апасы саруу болгон. Бул жагынан биз Султан Бабур менен да байланышыбыз бар. Султан Бабурду айтып аткандыгым бал өзү ошо тагдырдын шамалы менен Орто Азия өзүнүн туулуп өскөн жеринен куулуп, көчмөн өзбектер тарабынан Самарканга өтүп, андан Кабулга өтүп, андан Индияга өтүп, Индия жеринде жерлеп, андан кийин ошол Султан Бабур барган кезде мен билгенден Индия өлкөсү бир 100дөн ашык бир майда князьстволордон турган. Мына ошо Султан Бабур жана анын урпактарынын аракеттери менен ушул улуу Индия өлкөсү куралганын жана индус эли Султан Бабурга өзгөчө өзүнүн бир төпкө улуу инсаны катары мамиле кыларын мен жакшы билем. Мен бир ушуну айтып коеюн дедим. Экинчи, ага чейинки байыркы Кушан империясы,
Ağa çeyinki emi ariler saktar jönünde bir aytayın dep atam. Jana Budda paygамbar tuuralı bir söz bolup ketdi. Budda paygамbar tuuralı azır bizde köp gelip жүргөн Yapon bir manakı Teresava degen bar. Tarıkçı katары men özümün de izilдөйлөрüm bar. Altay taraptan gelgen göçmen urular, Usun dep atalgan göçmen urular bul jerdegi saktарды sürgön кезде saktардын bir bölügü Indiyanı karay girip, bir bölügü azırkı İrandı karay barıp, Sistan dep ata çeyinki dağı al saktardın bir bölüktörü Indiyanın tündük jerlerinde jaylanışkanı tuuralı tarıkta malumatlar var. Dal oşol bayırkı oşo saktardın Indiyaga bargan urpaktarının içinden Budda paygамbar oşo çıkkаны tuuralı bizde oşondoy bir tarihi malumatlar var. Bul özü Indiyanın tarıkçıları da aytıp keletişat. Ekinci bir nerse oşu İran'a girgen urpaktarından en bir kızık bir uçur. Dal oşol İran'a girgen Sakastan degen jerden Urustan Baatır çıgat. Saktar menen Kırgızlardın kanday baylanışı var degende bizge çeyinki Orus'un Grigoryev degen okmuştusu Saktardın Orta Asya'da kalgan bölükleri var. Alar bugünkü günü Sayak degen at menen Kırgız'ın içinde jaşap turat dep aytkanlar. Demek tarıkçılardın oşol aytusu boyunca kийинки биздин изилдөөлөргө карагандарда Sayaktar oşo saktardın bugünkü gündögü Kırgız arasında jaşap atkан urpaktары, tüzdön tüz urpaktары bolup esептелинет. Kantip sak eli, sak degen etnonimdin atalışı sayak formasına ötöt degende al tildin jaralışı, tildin özünün mıyzamına jaraşa gelet. Sebep sak degen söz bu İran tilinde buğu, bağış degen manini bildiretken oşondo sak eli, sak urusu, sak adamı degen sözdü Bayırkari tilinde ari Türk dillerinde aytkanda sak ok dep aytılat. Al sak ok birigip aytılganda al sayak degen formaga ötöt. Bizde taga ata, taga ake, taga eje degen sözdөрдү biz koşup aytkanda tayake, tayata, tayeje, jana tayejenge degen ушундай formalar ötöt. Dal ошол sayak degen etnonimdin atalışının jaralışı dagı saktan oşo sagok degen sözdөрдүн kuramынан ulan пайда болгон деп эсептейбиz. Andaga çeyinki emi ari meselesine gelgende men özümde oşo tarıkçı katары bayırkı ari meselesinde uşu bir özümçü izilдөөлөрдү жүргүзүp жүрөm. Ari teması bizdin Sovet ubagында жабык tema болчу. Bul sözdü biz faşizm деген sözdün bir oşonday sinonimi katarında түшүнчүбүz. Sovettik ideologiya bizde oşonday tarbiyalagan. Бирок biz özübüzчө муногу эркиндикке чыккандан кийин азыр аябай көп адабияттар которулуp жана жазылып атат. Анын ичинде кыргыз окумуштуулары биз өзүбүз да кызыгып изилдеп атабыз. Айрыкча кийинки кездеги жаңы илим катары калыптанып аткан генетика илиминин bir бута ДНК бул боюнча да бизге өтө bir кызык маалыматтарды берип, бүгүнкү күндө кыргыз канында түрктөшүп калган, монголдошуп калган кыргыз канында дагы да болсо 60-70%'in тегерегинде байыркы ари каны сакталган тууралуу маалыматтарды берип атат. Bizde azır oşunda bir oylor var. Eğer de Kırgız'ın kanında bugün 60-70% tarihi kanı saktalsa, anda emin üçün anın tilinde 60-70% tili sözü saktalbaşı mümkün. Anda bola turgan bolsa, biz İran tilinden girgen sözdür degen söz teskerizince İran'a Turan'dan barıp жүрбөсүн degen ikinci bir tarihi bugün göz karaşlar. Jana uşul bagıtta hazır bir жаңы izilдөөлөр жүрүп atat. Açınında bayırkı göçmen ariylerden Caşo obrazı menen geçegi 20. yılının başına çeyinki Kırgızlardın Caşo obrazının değerlik 90-80% okşaş bolgon. Ariler siyaktı böyle Kırgızlarda boz üylerde yaşagan. Al tursun bugünkü günü mına Topçubagayız kiyip oturgan kalpak degen söz da koşu ari tilinden kalgan söz. Bul büyük baş giyim, Kudaydın baş giyimi. Bak degen söz bul hazır Sanskrit dilinde de Kuday degendi beret. Kal bak bul Kudaydın baş giyimi degen oşunday bir manilerge ye. Bunu egerde bugün Kırgızlar saktap gelatsa demek arilerden tüstön tüs kandaydır bir salıştırmalı dengerde taza saktalgan urpaktары olabız dep aytsak болады.
Себеби калпактардан башка да бизде жылкыга жасалган мамиле. Дал ошол эми тарыхта биринчи арийлер жылкыны үйрөткөн деген ошо маалыматтар бар. Албетте бул так эмес, бирок илимий болжолдорго караганда көчмөн элдер ошо үйрөткөн, а көчмөн элдердин башында ошо арий деп аталган элдер турган. Мен Индиянын мифологиясын абдан жакшы билем. Көп кызыгып Индиянын мифтери менен кыргыз мифтерин салыштырып бир изилдөөлөр жүргүзүп жүрөм. Жакында эле 8-9 ноябрда Москвага барып, бир эл аралык конференцияга катышып келдим. Анда мен арийский миф о первого человека, биринчи адам Ману жөнүндөгү арий мифи жана анын Манас эпосундагы параллели деген темада бир доклад жасадым. Бул орус окумуштууларын да кызыктырды. Бизде дагы бул эпосту, Манас эпосун изилдөөдөгү жаңы сөз. Мен кокусунан анын бир нече бир параллелдерин таап, ошол боюнча айттым. Манус деп Индия формасындагы айтылган сөз, бизде Манас формасында сакталган деп эсептейбиз. Экинчи бир нерсе, Индиянын мифи боюнча биринчи адам Ману Кудайдын баласы болуп эсептелинет. Мен ушул бүтүп жатканда ушул мифти айтып анан бүтүрөйүн деп атам. Индиянын мифи боюнча биринчи адам кантип жаралган, кандай жаралган дегенде, ал асман кудайы менен жер кудайы кошулуп, анан